Hi students, ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് +1 കെമിസ്ട്രിയിലെ 5th ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം മാറ്റർ മെയിൻലി ഹാവ് 4 states: solid, liquid, gas and plasma. Among these, the first 3 states are possible in the earth: solid, liquid and gas. In this topic, we are going to discuss about gaseous state and liquid state. Solid state will be discussed there with our second year first topic. Now, when we reach there with the topic, first we have to study intermolecular forces. The force of attraction or repulsion between interacting particles are called intermolecular forces. The force of attraction or repulsion between interacting particles are called intermolecular forces. Intermolecular forces are of 2 types: forces of attraction and forces of repulsion. Intermolecular forces of attractions are also known as van der Waals forces. Van der Waals forces are of 4 types. First one is dipole forces. What is a dipole? It is called polar molecule also. Say for example, hydrogen chloride is the best example for a dipole. Due to difference in electronegativity between hydrogen and chlorine, opposite charges, that is positive and negative charges, are accumulated at the 2 ends. Such a molecule is called polar molecule or dipole. When a dipole approaches another dipole, due to its opposite charges, there will be an attraction between them. It is called dipole forces. As it is between opposite charges, it is comparatively strong force of attraction. Now the second one is dipole-induced dipole forces. This is the force of attraction between a dipole with opposite charges accumulated at the 2 ends and a molecule which gets converted into dipole due to the presence of a dipole. This is called induced dipole. The attraction between these two, a present dipole and an induced dipole, is referred as dipole-induced dipole forces. Now the third force of attraction is London force or dispersion force. We know in any body in the universe attracts any other body. According to Newton's universal law of gravitation, any body in the universe attracts any other body. So there is an attractive force between any 2 bodies and is so called London force, which is irrespective of charges and is the weakest force among these intermolecular force of attraction. Now a third one is also there called hydrogen bond, but actually hydrogen bond belongs to the category dipole forces. For example, when hydrogen fluoride interacts with another hydrogen fluoride molecule, hydrogen fluoride itself acts as a dipole due to difference in the electronegativity between hydrogen and fluorine. And here also positive and negative charges will be there. This force of attraction between highly electronegative element and hydrogen is referred as hydrogen bond. Actually, it belongs to dipole forces, but is shown by only a few number of elements like fluorine, oxygen and nitrogen, and hence is calculated or is considered as a separate force called hydrogen bond. So these are the 4 intermolecular forces of attraction.
When we goes there to the solid, liquid and gaseous state, intermolecular force of attraction is very high in solids than liquids, which is higher than gases. This is the order of intermolecular force of attraction. The factors that affects the state of any substance is first one intermolecular force of attraction and second one it is thermal energy. When intermolecular force of attraction is higher, it will be in solid state. Then if it is less, it will be in liquid state, and if there is no intermolecular force of attraction, the substance will be in gaseous state. And similarly, when thermal energy increases, the substance may reach into gaseous state. According to thermal energy order, the order can be shown as gas first, liquid then and solid next. So intermolecular force of attraction is of the order solid, liquid and gas. Thermal energy is of the order gas, liquid and solid. Now we have to study about gaseous state in this topic. Gaseous state. We know among the first three states of matter, the third one, solid, liquid and gas. The third state of matter is gas. The general properties of gases are, in gases, molecules are far apart from each other. Second one, there is no force of attraction between gas particles. Third one, gas particles have high freedom for motion. Fourth one, gases have no definite shape and gases have no definite volume and gases are highly compressible. Gases have high capacity for diffusion. Diffusion is the intermixing and spreading of molecules. Gaseous molecules are in constant random motion, so they can easily diffuse out. These are the general characteristics of gases. Related with gases, we have to study 5 laws here in our +1 topic. They are, first one Boyle's law, second one Charles' law, third one Avogadro's law, fourth one Gay-Lussac's law, and fifth one Dalton's law of partial pressure. These are the 5 laws we have to study in this topic. When we reaches with the first law, Boyle's law, put forward by English scientist Robert Boyle. This law states that Boyle's law നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അവസ്ഥകളുമായി 3 പദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. They are pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature. Boyle's law പറയുന്നത് for a given mass of a gas, for a given mass of a gas, when temperature remains constant, volume is inversely proportional to pressure. Boyle's law states that for a given mass of a gas, when temperature remains constant, volume is inversely proportional to pressure. That is V proportional to 1 by P, or PV is equal to a constant. Hence, we have the relation P1 V1 is equal to P2 V2. So from Boyle's law, we have the general relation P1 V1 is equal to P2 V2. Again, Boyle's law states that for a given mass of a gas, when temperature remains constant, volume is inversely proportional to pressure. That is V proportional to 1 by P,
or PV proportional to 1. That is, PV is equal to a constant. From this, we have the relation P1 V1 is equal to P2 V2. ബോയ്സ് ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വോളിയം പ്രഷറിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നു, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു. നമ്മളിതിനെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് വരച്ചെടുത്താൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വോളിയവും മറുഭാഗത്ത് പ്രഷറുമെടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വോളിയം കുറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയം കുറയുന്നതായി കാണാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോയിൽസ് ലോ. ഇതാണ് ബോയിൽസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി എടുത്തിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി എടുത്ത് നാം വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളെ ഐസോതേം എന്ന് വിളിക്കും. So, graphical representation of Boyle's law is a very good example for isotherm. Here, temperature is kept constant. In our daily life, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ ബോയിൽസ് ലോയുടെ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാറ്റ് നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ, വായു നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ, ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വിട്ടാൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വലുതായി വലുതായി വരികയും ഒടുവിൽ അത് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റ് നിറച്ച ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലുതായി വന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത്? ഇതിനുള്ള കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ബലൂണിനകത്തുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ വോളിയം കൂടുന്നു. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു. ബോയിൽസ് ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന വാതക കുമിളകൾ വലുതായി വലുതായി വരുന്നതിന് കാരണവും നമുക്ക് കാണാം ബോയിൽസ് ലോയാണ്. ബോയിൽസ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത്. ബോയിൽസ് ലോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കേൾക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോയാണ് ചാൾസ് ലോ. ജാക്വസ് ചാൾസ് ആവിഷ്കരിച്ച ചാൾസ് ലോ. ചാൾസ് ലോ പറഞ്ഞതും പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ 3 വേരിയബിളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ചാൾസ് പറഞ്ഞത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് for a given mass of a gas, when pressure remains constant, volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature, or we can say V proportional to or is equal to a constant into T. Thus, V by T is equal to a constant. Hence, we have V1 by T1 will be equal to V2 by T2. This is the mathematical formula we obtained from Charles' law. So, according to Charles' law, for a given mass of a gas, when pressure remains constant, volume is directly proportional to temperature, that is V proportional to T, or V is equal to a constant into T. Hence, V by T is equal to a constant. Thus, V1 by T1 is equal to V2 by T2. We can represent Charles' law graphically by taking volume in one axis and temperature in another axis. It will be a straight line pointing upwards. So this is the graphical representation of Charles' law. This is the mathematical formula we obtained from Charles' law. So that's all about Charles' law. In this Charles' law, pressure is kept constant. Such a graph plotted by taking pressure as a constant is called isobar.
So, graphical representation of Charles' law is a best example for isobar. Remember, graphical representation of Boyle's law was a best example for isotherm. Now, the third law, what we have to study is Avogadro's law. It states that equal volumes of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Once again, equal number of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So, equal volumes of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. അതായത് ഈക്വൽ വോളിയമായി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസുകൾ എടുത്താൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നാം അവോഗാഡ്രോസ് ലോ എന്ന് വിളിച്ചത്. അങ്ങനെ ആദ്യ 3 ഗ്യാസ് ലോകൾ ബോയിൽസ് ലോ, ചാൾസ് ലോ, അവോഗാഡ്രോസ് ലോ നമുക്ക് തന്ന റിലേഷനുകളാണ് V proportional to 1 by P, V proportional to T, V proportional to N. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കോൾഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ലോ ബോയിൽസ് ലോ പറഞ്ഞു V proportional to 1 by P. സെക്കൻഡ് ലോ ചാൾസ് ലോ പറഞ്ഞു V proportional to T. തേർഡ് ലോ അവോഗാഡ്രോസ് ലോ പറഞ്ഞു V proportional to N. By combining the 3 laws we get V proportional to 1 by P into T into N. Thus, V is equal to a constant into N into T by P, or PV is equal to a constant into NT. So, N into R into T, where R is called a constant known as universal gas constant. The equation obtained by mixing Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law is called ideal gas equation. PV is equal to nRT. Here R is known as universal gas constant. R have the values 0.0821 liter bar liter Kelvin inverse mole inverse, liter atm Kelvin inverse mole inverse, and second value is 0.0831 liter bar Kelvin inverse mole inverse, and third one is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. These are the important values of R. You must remember the value of R for calculational purposes. R have 3 values: 0.0821 liter atm Kelvin inverse mole inverse, 0.0831 liter bar inverse Kelvin inverse mole inverse, and other one 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. These are the values of R. You must remember the 3 values: 0.0821, 0.0831, 8.314 for R. These are the values of R. The equation is called ideal gas equation. Once again, ideal gas equation is PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is universal gas constant, and T is temperature in Kelvin scale. When we rearrange this, we get P is equal to N by VRT. So P is equal to nRT by V. PV is equal to nRT can be so rearranged. N by VRT. Number of moles. But we know number of moles N is equal to weight by molar mass.
When we provides the value there, the equation becomes P is equal to W by mVRT. So we have W by V, mass by volume, is density. Hence we have P is equal to dRT by M. Hence M is equal to dRT by P. So for your board exam, you may be asked to find out molar masses of some gases. There you have to use this ideal gas equation, and you have to use this equation M is equal to dRT by P. So this ideal gas equation and the equation to find out molar mass is obtained by combining Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. We know that according to this ideal gas equation, we have the equation PV is equal to nRT. So rearranging this one, PV by T is equal to nR. For 1 mole of a gas, R is a constant, N is 1. Thus PV by T is equal to a constant. Hence P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. This is known as combined gas equation. In our problem side of this chapter, we have to apply this one. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. P1 pressure, first pressure, V1 first volume, T1 first temperature, P2 second pressure, V2 second volume and T2 second temperature. So remember this equation with you for your board exam purpose and also for our joint entrance exams. Now we have to go to the fourth law, Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law was put forward by Gay-Lussac. It states that for a given mass of a gas, when volume remains constant, pressure will be directly proportional to temperature in Kelvin scale. For a given mass of a gas, pressure when volume remains constant, pressure will be directly proportional to temperature in Kelvin scale. This is called Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law, when we plot graphically, you have to show pressure in one axis and temperature in another axis. It will be a straight line because pressure is directly proportional to temperature in Kelvin scale. Such a graph plotted by taking volume as a constant is called isochore. Graphical representation of Gay-Lussac's law is the best example for isochore. Graphical representation of Charles' law is the best example for isobar. Graphical representation of Boyle's law is the best example for isotherm. So first four gas laws are discussed here. Now once again you must remember the term absolute zero here. What is absolute zero? Absolute zero have the value 0 Kelvin or have the value minus 273.15 degrees Celsius. What is the definition for absolute zero? We have the first definition, the lowest possible temperature. Absolute zero is the lowest possible temperature. And the second definition is that, second one is that the temperature at which molecular motion stops. Absolute zero is the temperature at which molecular motion stops. And the third definition is that temperature at which volume of a gas becomes zero. So for absolute zero we have three definitions: the lowest possible temperature, the temperature at which molecular motion stops, and third one,
the temperature at which the volume of a gas becomes zero. These are the three definitions for absolute zero. Dalton's law of partial pressure states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases are equal to the sum of the partial pressures of individual gases. That is, when we take നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ 3 ഗ്യാസുകൾ ABC പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവയെ എടുത്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറും ബി എന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറും സി എന്ന ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറും കൂട്ടിയതായിരിക്കും. പി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു PA പ്ലസ് PB പ്ലസ് PC. This is called Dalton's law of partial pressure. According to ideal gas equation, we know that PV is equal to nRT. So we have P is equal to nRT by V. By applying the value here, P total is equal to N1 RT by V plus or NART by V plus NBRT by V plus NCRT by V. So we have the common factor RT by V. Hence, P total is equal to NA plus NB plus NC into RT by V. So thus, we have the relation P total is equal to Na plus Nb plus Nc RT by V. Dividing with each one with P total, we have PA by P total is equal to NART by V by P total. That is NART by V plus by NART by V plus NBRT by V plus NCRT by V. That is equal to by Na plus Nb plus Nc into RT by V. By cutting the common factors, we have Na by Na plus Nb plus Nc. We know that number of moles of A by total number of moles is equal to mole fraction chi A. Hence, PA by P total is equal to chi A. Thus, PA is equal to chi A P total. Similarly, PB is equal to chi B P total and PC is equal to chi C P total. Thus, we have the relation of each and every pressure like this. So that's all about Dalton's law of partial pressure. Here one more thing you have to remember is that a gas is always collected over water. So the total pressure of dry gas will be equal to the total pressure of the dry gas. If you collect a gas here, it is always in with water, so there will be a water pressure. Water pressure is so called aqueous tension. So pressure of dry gas, to find out pressure of dry gas, what we have to do is that P total minus aqueous tension. Aqueous tension is to be deducted from total pressure. One more thing you have to remember related with Dalton's law is that one. That's all. ഇതോടുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച 5 ഗ്യാസസ് ലോകളാണ്, വാതക നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. ബോയ്സ് ലോയും ചാൾസ് ലോയും അവോഗാഡ്രോസ് ലോയുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ്, പോസ്റ്റുലേറ്റുകളാണ്. ഒന്ന്, ഗ്യാസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് large number of minute particles, atoms or molecules. Gases consist of large number of minute particles. Gases consist of large number of minute particles, atoms or molecules. And second one, gas molecules or particles are in constant random motion. Gas particles are in constant random motion. Third one is there is no force of attraction. There is no force of attraction between gas particles. Fourth one is the volume of a gas particle is negligible when compared to total volume occupied by the gas. Once again, third and fourth must be remembered. Third one, there is no force of attraction between gas particles. Fourth one, the volume of a gas particle is negligible when compared to total volume occupied by the gas. And the volume of a gas particle is negligible when compared to total volume occupied by the gas. And the next one is the gas particles are in constant random motion and they hit with the container and also with themselves. This is the reason for the gaseous pressure. That is, gas particles collides with each other and with the walls of the container exerting pressure. And next one is the collision of gas particles are perfectly elastic. The collisions of gas particles are perfectly elastic. So in chemistry, when we study kinetic molecular theory, we must study 3 or 4 postulates of this one. Once again, it says that gases consist of large number of minute particles, atoms or molecules. Gas particles are in constant random motion. There is no force of attraction between gas particles. Volume of a gas particle is negligible when compared to total volume occupied by the gas. The pressure of gas particles or gases are due to collision between themselves and with the walls of the container. The gas particular collisions are perfectly elastic. The collisions of gas particles are perfectly elastic. These are the postulates of kinetic molecular theory of gases. Here we must remember all gases have their own velocities because they all of them have their own thermal energy. When we plot their speed, the velocity or speed against number of molecules, number of particles for a given sample of gas, you can see there is a graph like this. This area indicates most probable velocity or most probable speed. It will be less than average speed, which is less than root mean square speed. So this is the relation between the 3 speeds, most probable speed and average speed, then root mean square speed. This is the relation. Among these, the highest value is for root mean square speed, then for average speed, and the lowest for most probable speed. Now we studied ideal gas equation. PV is equal to nRT. For a perfect gas, for an ideal gas, the law stands good. But nowadays on analysis, we found that no gas obeys ideal gas equation. That is, all gases shows a deviation from ideal gas equation. Gases, real gases
obeys ideal gas equation only in very high temperature and low pressure. Real gases obeys ideal gas equation only at a higher temperature and low pressure. സാധാരണ വാതകങ്ങൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും വളരെ താഴ്ന്ന പ്രഷറിലും മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഗ്യാസസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിക്കാത്തത്? ശാസ്ത്രലോകം പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന് കാരണം കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയിലെ 2 തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളാണ്. 2 ഫോൾട്ടി അസംഷനുകളുണ്ട് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയിൽ. അതിലൊന്നാണ് there is no force of attraction between gas particles. രണ്ടാമത്തേതാണ് വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം occupied by the gas. Once again, the 2 faulty assumptions of kinetic molecular theory are there is no force of attraction between gas particles. Second one, volume of a gas particle is negligible when compared to total volume occupied by the gas. Due to these 2 faulty assumptions or 2 faulty postulates, the measurement of pressure and measurement of volume not holds good. Hence, any real gas cannot obey PV is equal to nRT, the ideal gas equation. For a real gas, when we plot PV against P, an ideal gas must give a straight line. But in actual practice, it is found that helium, hydrogen, etc. shows an upward hike, whereas methane and carbon monoxide like gases shows first a negative deviation then a positive deviation. From this graph it is clear that no real gas obeys ideal gas equation. Ideal gas equation cannot be obeyed by a real gas because pressure measurement and volume measurement are not correct due to 2 faulty assumptions of kinetic molecular theory. The deviation of a gas can be measured in terms of compressibility factor. It can be measured in terms of compressibility factor Z. What is it? Compressibility factor Z is a measure of deviation from ideal gas equation. Compressibility factor Z is a measure of deviation from ideal gas equation. For an ideal gas, Z will be equal to 1. For a non-ideal gas, Z is not equal to 1. That is, ideal gas equation is PV is equal to nRT. So compressibility factor Z is equal to PV by nRT. For an ideal gas, Z will be equal to 1. For a non-ideal gas, Z will not be equal to 1. Sometimes it will be greater than 1 or maybe less than 1. When the distance from 1 increases, the deviation also increases. Van der Waal well studied about this ideal gas equation, and he found that 2 faulty assumptions are there for kinetic molecular theory. Last, he corrected ideal gas equation by providing correction factor to pressure and volume. പ്രഷറിന് നൽകിയ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു AN²/V². വോളിയത്തിന് നൽകിയ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു V-NB. then is equal to nRT. അങ്ങനെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ തിരുത്തപ്പെട്ടു. വാൻ ഡെർ വാൾ തിരുത്തി എഴുതിയ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അറിയപ്പെട്ടു മോഡിഫൈഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. Modified ideal gas equation of state or Van der Waals equation. Van der Waals equation is P plus AN²/V² into V minus NB is equal to nRT.
This is called van der Waals equation or modified ideal gas equation. AN square by V square is a correctness for pressure and NB is a correctness for volume. Here A and B are called van der Waals constants. A is a measure of intermolecular force of attraction. A, the van der Waals constant, is a measure of intermolecular force of attraction, and B, van der Waals constant, is a measure of volume, molecular volume. B is a measure of molecular volume. All gases obeys this van der Waals equation because he corrected pressure, corrected volume from ideal gas equation. So this equation is a good equation. You must remember for our board exams, the question may be directly the give van der Waals equation of state or give modified ideal gas equation. The answer is there in the board. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ദ്രാവക അവസ്ഥ, പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏതൊരു ഗ്യാസിനെയും നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്യാസസ് മേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് is called critical temperature. The temperature at which a gas gets converted into liquid state is called critical temperature. Critical temperature എല്ലാ ഗ്യാസുകൾക്കും ഒന്നല്ല, വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഉള്ള ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള പ്രഷറിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ എന്നും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വോളിയത്തെ നാം ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം എന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ, ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം എന്നിവ എല്ലാ ഗ്യാസുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ലിക്വിഫൈഡ്. The gas with the highest critical temperature can be easily liquefied. This is very important thing we have to remember with this one. And here for liquids, they have a particular boiling point. The temperature at which a liquid boils is called its boiling point. Here the two terms boiling point and boil point are very important for your exams. Always there will be such a question: what is the difference between boiling point and boil point? The temperature at which a liquid boils is called boiling point, and the temperature at which a gas obey ideal gas equation is called boil point. Boiling point is the temperature at which a liquid boils, whereas boil point is the temperature at which a gas obey ideal gas equation. ഒരു ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ബോയിൽ പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദ്രാവകം തിളക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും പ്രഷറും തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു, പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്? ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആഹാരം വേവിക്കാൻ കഴിയും. Food can be easily cooked in a pressure cooker. It is because inside in a pressure cooker high pressure is there. So water boils at a higher boiling point. So in a pressure cooker food can be easily cooked. Similarly, at hilltops, as we move upwards, atmospheric pressure decreases.
So boiling point of water will be less at hilltops. So food cannot be easily cooked in higher altitudes in an open vessel. ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിൽ കുന്നിനു മുകളിൽ ആഹാരം വേവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഇതിന് കാരണം കുന്നിനു മുകളിൽ താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കുറവായിരിക്കും. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാകുമ്പോൾ ജലം എളുപ്പത്തിൽ തിളക്കുമെങ്കിലും ആയതിൽ ഭക്ഷണം എളുപ്പത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്നിനു മുകളിൽ ആഹാരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വേവിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. സോ സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദ്യങ്ങളായി വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രഷർ കുക്കറിനുള്ളിൽ ആഹാരം എളുപ്പത്തിൽ വേവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, കുന്നിനു മുകളിൽ ആഹാരം എളുപ്പത്തിൽ വേവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദ്രാവകങ്ങളുമായി ലിക്വിഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇവാപൊറേഷൻ, ബാഷ്പീകരണം. The direct conversion of a liquid into gaseous state is called evaporation. ഒരു ദ്രാവകം നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ഇവാപറേഷൻ. ഇവാപറേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടറുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ്, പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. പെട്രോൾ എളുപ്പത്തിൽ ആവിയാകുന്നു, എന്നാൽ ജലം എളുപ്പത്തിൽ ആവിയാകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. Second one is temperature. When temperature increases, evaporation also increases. Third one is wind. If there is wind, evaporation increases. And fourth one is humidity. In higher humidity, evaporation will be less. When humidity increases, evaporation decreases. These are the factors that affects evaporation. ലിക്വിഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ദ്രാവകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പദങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സർഫേസ് ടെൻഷൻ. സർഫേസ് ടെൻഷൻ ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രതലബലം. വാട്ട് ഈസ് സർഫേസ് ടെൻഷൻ? ദ ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആക്ടിങ് ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ആസ് എ ലെയർ. ഏതൊരു ദ്രാവകവും നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ ആ പാത്രത്തിലെ സർഫേസിൽ ഉള്ള മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കൊഹീഷൻ ഫോഴ്സ്, ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫേസ് ഒരു പാട പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇതിന് കാരണമായ ഫോഴ്സാണ് ദ ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആക്ടിങ് ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ആസ് എ ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് സർഫേസ് ടെൻഷൻ. Due to surface tension, liquids have a tendency to minimize their surface area. സർഫേസ് ടെൻഷൻ കാരണം എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങൾക്കും അവയുടെ സർഫസ് ഏരിയ കുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെയും ഗോളാകൃതി പ്രാപിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു. ഇൻ യുവർ ലാബ്, കെമിസ്ട്രി ലാബ്, യു ക്യാൻ സീ മെർക്കുറി നാം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്താൽ, ചേമ്പിലയിൽ വെള്ളമെടുത്താൽ ഒക്കെയും അതൊരു ഗോളാകൃതി പ്രാപിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അറ്റൈൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്? ഹിയർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ. നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഉത്തരം അത് സർഫേസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ്. ഡ്യൂ ടു സർഫേസ് ടെൻഷൻ ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മിനിമൈസ് ദെയർ സർഫസ് ഏരിയ. ആയതുകൊണ്ടാണ് മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പുകളും ചേമ്പിലയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളവുമൊക്കെ ഗോളാകൃതി പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് വിസ്കോസിറ്റി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പദമാണിത്, വിസ്കോസിറ്റി. എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവ പാളികളായി ഒഴുകുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ പാളിയും മറ്റൊരു പാളിയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയുന്നു. അങ്ങനെ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ഘർഷണ ബലം, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പാളികൾക്കിടയിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലിക്വിഡുകളുടെ കഴിവാണ് വിസ്കോസിറ്റി. എബിലിറ്റി ടു എക്സേർട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ the flowing layers of a liquid is called viscosity.
the ability to exert frictional force between flowing layers of a liquid is called viscosity. എല്ലാ ലിക്വിഡുകളുടെയും വിസ്കോസിറ്റി സെയിം അല്ല. ചില ലിക്വിഡുകൾക്ക് വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. തേൻ, ടാറ് ഇവയുടെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. മണ്ണെണ്ണ, വാട്ടർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലുമായിരിക്കും. സർഫേസ് ടെൻഷനും വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ രണ്ടും കുറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആയതുകൊണ്ടാണ് പാത്രത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയെ നാം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തോട്ടൊഴുകുന്നത്. അവയുടെ സർഫേസ് ടെൻഷനും വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കുറയുന്നു. തൽഫലമായി ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. സിമിലർലി ഗ്ലാസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഒരു സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡാണ്. ജന്മം കൊണ്ട് കൃത്യമായ ലിക്വിഡാണ് ഗ്ലാസ്. പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ട് അത് സോളിഡായി നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡായ ഗ്ലാസ്സിനെ അതിൻ്റെ അരികു വശങ്ങൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ അത് ലിക്വിഡായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുകയും അത് ഒഴുകി ഗോളാകൃതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ എഡ്ജ് ശരീരത്തിൽ കുത്തിക്കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫയർ പോളിഷിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ദ്രാവകങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗ്ലാസ്, സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡായ ഗ്ലാസ് കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് താഴോട്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഒഴുകുന്നതായി കാണാം. ആയതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് വിൻഡോ പെയിൻസ് ബിക്കംസ് thicker at the bottom which is made up of glass. ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഓൾഡ് വിൻഡോ പെയിൻ അടിഭാഗത്ത് തടി കൂടി വരുന്നതിന് കാരണം അത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒഴുകാൻ കഴിയാതെ കാലങ്ങളെ കൊണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് താഴേക്കൊഴുകുകയും അടിഭാഗം തടിച്ച് വരികയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ സർഫേസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി ഫിസിക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായി നമ്മൾ പഠിക്കും. കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർഫേസ് പഠനം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് വളരെ കൃത്യമായി 2-3 ആവർത്തി കാണുകയും തുടർന്ന് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമാക്കുകയും വേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും.